যদি এখানে বলা হচ্ছে যে ইন দ্যাট পার্টিকুলার সেকশন যে তোমাদের এরকম কোশ্চেন আসতে পারে যে এক্সপ্লেন ইউ ক্যান সে দ্য টার্ম explain you can say they may ask you the questions that explain the terms which is you can say observable and that is operator observable and you can say operator. And the thing is that what is observable, that means a quantity obtained by the process of observation. Observable means you know a quantity which is obtained by the process of observation or you can say measurement on a physical system that is called you can say observable. That means the result of the measurement of a observable in a system that is expressed by a number. That means what we can say, that means a observable is always a real entity. A observable you can say that is always a real entity because as it is the result of the actual measurement. So, and already you know that what is the meaning of operator. Operator means this is a mathematical rule or prescription, right? This is you can say mathematical rule or you can say prescription. So the thing is that like if a cap is an operator and x is cube, an operator means it should be dealt with respect to del x cube and that will give you 3x square like that. So there is two term, one is called commutator. Commutator actually if we call about a commutator, then commutator is if two operator a and b, operator is denoted by they and they are denoted by in third bracket and that is defined as this one, that means minus and that is nothing but a commutator. And we can call something as a Hermitian operator. Hermitian operator, that means there are different type of operator, we will encounter all those stuffs. And one thing that is nothing but that is called Hermitian, you can say Hermitian operator. And Hermitian operator you can say that an operator which is a cap that is called you can say Hermitian if it satisfies the equation. What is the equation? That is minus infinity to plus infinity f star a cap g dx if this value is equals to a star f g dx. That means this is star means complex conjugate and fx and gx are any two well behaved function. Here you can say this fx and gx are any two well behaved you can say function. So or you can also write the condition of the Hermitian like minus infinity to plus infinity
f star a cap g dx minus infinity to plus infinity g, you can say s star f star dx. So you can write like that. So you can say this is the definition of a Hermitian operator. But there are lots of operators are there, like one of the important operator, like you can say there is a linear momentum operator. These all are the operator. Linear, you can say momentum operator. Linear momentum operator. A linear momentum operator means the momentum operator along x-axis minus I h cross del with respect to del x, এটা মনে রাখলে বেটার। py হচ্ছে minus I h cross del with respect to del y or pz, that is minus I h cross del y del z. So this is the operator that is called, you can say, linear momentum operator. Like there is something important that is called total energy operator, and total energy operator is given like that: I h cross del with respect to del t. That is nothing but total energy operator. There are also, you can say, some operator that is called Hamiltonian operator. There are some operator that is called Hamiltonian operator. So what is Hamiltonian operator? Hamiltonian operator, we know in classical mechanics Hamiltonian is denoted by p square by 2m. Actually p means momentum, m is mass, plus potential, right? Potential energy, and that can also be denoted, gives the total energy. That means this Hamiltonian operator is minus h square by 2m into del square, that means in 3 dimension v. That is nothing but the Hamiltonian operator. You know that del is nothing but I cap del with respect to del x, j cap del with respect to del y, k cap del with respect to del z. That means that is nothing but dx with respect to dx, d with respect to dx the whole square, and all those stuffs if we make del square. So we already know something, that psi star psi, that will give you the probability of finding the particle. Now if we want to find the expectation, if we want to find expectation value of any quantity, like if you want to find the expectation value of, say, position x, then expectation value of position x, that can be denoted like that, and this is minus infinity to plus infinity. This is psi star xt x cap. If this is x operator, then s cap psi and dx. That means expectation means you have to introduce the particular quantity, or you can also write like that: minus infinity plus infinity x, this is psi square dx. That is the expectation value of position x. If you want to find the expectation of momentum, what you can say: minus infinity to plus infinity psi star xt, and that should be some momentum operator, and psi xt dx. So that is nothing but, you can say, the expectation operator, right? It may be uh, asked that you have to state the two property of a linear operator. It may be that in question paper they will give you the question like that. The question may be like that: state two properties, state two properties of linear operator. So state two properties of linear operator, what does it mean? That means an operator which is a cap is said to be linear if it has
the properties. It has the two properties. What are the properties? First one, a cap, this is alpha and the f is the function. Alpha is the constant, you can say this, where you can say alpha is constant. This one is the first property. And the second property, you can say that f plus g, that's two function, you can write f plus g. If these two properties are satisfied, then you can say that you can say that one is nothing but the properties of the linear operator. Now তোমার কোশ্চেন দেবে কিভাবে, তোমাকে বলবে এরকম বার করতে, তোমাকে বলে দিল the commutator for position and momentum, you can say operator, commutator of position and momentum operator. অথবা তোমায় এরকমও দিতে পারে কোশ্চেনে, এরকম থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এর ভ্যালু কত, xpx এর ভ্যালু কত। তো আমরা অলরেডি দেখেছি xpx যদি লেখা থাকে তার মানে xpx মাইনাস pxx, রাইট। এক্ষুনি আমরা বললাম মোমেন্টাম অপারেটরের ভ্যালু কত, মাইনাস IH ক্রস ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স, তার মানে মাইনাস IH ক্রস ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স এক্স। তো এটা হচ্ছে আমার ঘটনা। এখন আমাকে এখানে ধরে নিতে হয় যখন কোনো কমিউটেটর বার করা হয়, ধরে নেওয়া হয় ইফ psi is a, you can say, continuous function of x, continuous function of x, then আমি কি করতে পারি x, px আমি psi বসাতে পারি, তার মানে xpx minus pxx that would be psi, তার মানে এখান দিয়ে IH ক্রস আমি যদি কমন নিয়ে নিই, তারপরে থাকছে x dx, এখানে থাকছে d with respect to dx x, আমরা এখানে মাইনাস কমন নিয়ে নিয়েছি, তাহলে ওখানে মাইনাসটা থাকবে এবং সাই আছে। তাহলে এবারে দেখো ডিফারেন্সটা কি, ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে যদি করি IH ক্রস, এখানে থাকছে দেখো x ডেল উইথ রেসপেক্ট টু সাই ডেল, আর এখানে থাকছে ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স এক্স সাই, রাইট, মানে ইউভির ফর্মুলা IH ক্রস মাইনাস আছে, এখানে x থাকছে ডেল সাই উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স, আর এখানে কি একবার এক্সটা থাকবে ডেল সাই উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স, আরেকটা প্লাস হয় মানে মাইনাস, এখানে এখানে কি থাকবে সাইটা বেরিয়ে যাবে আর ডেল এক্স উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1। তার মানে দেখো এখানে এটা আর এটা কেটে দিতে পারি, মানে পড়ে থাকলো কত IH ক্রস সাই, তার মানে এই যে কমিউটেটর মানে xpx, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু IH ক্রস, তার মানে এর ভ্যালুটা কত হচ্ছে IH ক্রস, মানে এটা কমিউট করছে না, রাইট। That means the result shows that this, you can say, result that shows that, you can say, position and momentum, that operator, momentum is linear of momentum of course, because there is also angular momentum, linear momentum operator, this linear momentum operator do not commute, do not commute, right? Now it may be the questions is given that you have to show that operator del with respect to del x and del with respect to dt that commute with each other, commute with each other। তোমাকে যদি এটা দেখাতে হয়
তার মানে আমরা কি জানি, ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স আর ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল টি সাই নিয়ে নিয়েছি। তাহলে এটা মানে হচ্ছে ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল টি, ডেল উইথ রেসপেক্ট আরেকটা হচ্ছে সাই। তার মানে এখানে আমি লিখতে পারি ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স ডেল সাই উইথ রেসপেক্ট টু ডেল টি মাইনাস ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল টি ডেল সাই উইথ রেসপেক্ট টু ডেল সি। তার মানে এখানে ডেল টু এক্স উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স ডেল টি মাইনাস ডেল টু এফ সাই উইথ রেসপেক্ট টু ডেল টি ডেল এক্স। তার মানে এটা কেটে গিয়ে দ্যাট উইল গিভ ইউ 0। তার মানে এটা কমিউট করছে। তো আমাদের কোশ্চেন কিন্তু এইরকমই হয়, রাইট? খুব কঠিন কোশ্চেন এইসব জায়গা থেকে দেবে না। নাও যদি এরকম বলে, যদি বলে দ্যাট শো করো দ্যাট দিস স্কোয়ার ইজ এ Hermitian operator, that is a Hermitian operator। তাহলে Hermitian operator তার কিন্তু একটা রুল আছে। রুলটা আমরা এক্ষুনি দেখলাম। কি দেখলাম? যে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এফ স্টার এ ক্যাপ জি ডিএক্স, that can be written as a star f g dx। তার মানে এটা আমি বলতে পারি দিস কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে দিস ওয়ান ইজ এ হার্মেশিয়ান অপারেটর। সো এখানে আমরা কি পাচ্ছি? দিস ইজ এ মোমেন্টাম অপারেটর along x axis that is given। আমরা জানি এটা মানে হচ্ছে ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স। তার মানে হোল স্কোয়ার করলে আই স্কোয়ার মানে -1, আর এটা হচ্ছে ডেল স্কোয়ার উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স স্কোয়ার। তাহলে এটা হচ্ছে পি এক্স এর। আমি ইন্টিগ্রাল নিতে হবে, কি ইন্টিগ্রাল? মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এফ স্টার এ ক্যাপ জি ডিএক্স। তার মানে এখানে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এফ স্টার বসছে, এখানে বেরোচ্ছে পি এক্স স্কোয়ার, কারণ পি এক্স স্কোয়ার ইন্টু জি ডিএক্স। তার মানে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এফ স্টার, এখানে মাইনাস এইচ বার স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার বাই ডেল এক্স স্কোয়ার জি dx, or you can write like that minus h bar square বাইরে চলে এলো, এখানে f star del square g by del x square into dx। So this is the corresponding question। তো এটাকে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্ট করতে হবে। ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্ট যদি করো, এটা থেকে যাচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন এফ স্টার, এটা ডিফারেন্সিয়েশন ডেল জি উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স, ভ্যালু বসাতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস এইচ বার স্কোয়ার। ফার্স্টেরটা ডিফারেন্সিয়েশন মানে এফ স্টারের ডিফারেন্স এফ জি, এটা হচ্ছে বাই পার্ট ইন্টিগ্রেট করলে, এবং যেহেতু দিস এফ স্টার অ্যান্ড জি দ্যাট আর acceptable wave function, and all acceptable wave function that vanish at infinity। তার মানে the first term যেখানে আমি মাইনাস ইনফিনিটি কে প্লাস ইনফিনিটি বসিয়েছি, the first term on the right hand side that is 0। যদি এটা 0 হয় তার মানে i ইকুয়ালস টু পড়ে থাকলো h বার স্কোয়ার মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ডেল এফ স্টার উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স ডেল জি উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স। এটা আমি পেয়েছি। এবারে এটা যদি আমি আবার ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্ট করি, ইন্টিগ্রেশন আছে যেহেতু,
তাহলে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্ট করলে এইচ স্কোয়ার, এটা ইন্টিগ্রেশন পরে থাকলো ডেল এফ স্টার ডেল এক্স, আমি উল্টে দিয়েছি, এটা উল্টানো থাকলে বেটার হয়। অ্যান্ড দ্যাট উড বি মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস এইচ বার স্কোয়ার, একটার হচ্ছে আমরা differentiation and integration, this one the by part, and again this part is 0, তার মানে পড়ে থাকলো যেটা সেটা হচ্ছে minus h bar square minus infinity plus infinity g, this is del square star del x square dx, তার মানে এটাকে আমি লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, এখানে থাকলো জি, মাইনাসটাকে del square with respect to del x square x star gx, রাইট? তার মানে দেখো তুমি, আমি এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি, মাইনাসটা বাইরে চলে গেল, এবং এটা হচ্ছে নাথিং বাট পি এক্স স্কোয়ার, এটা হচ্ছে এফ স্টার ডিএক্স, তার মানে আমি লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি পি এক্স স্কোয়ার এফ জি ডিএক্স, তার মানে স্যাটিসফাই করছে কন্ডিশন, তার মানে এটাকে হার্মিটিয়ান বলতে পারি। হার্মিটিয়ান বলার জন্য জাস্ট এইটুকু করলেই আমাদের হবে। যাই হোক, পরে একটুখানি সময় পেয়ে ভিডিওটা দেখে নিও এবং হাতে করে প্র্যাকটিস করলে আমার মনে হয় খুব একটা অসুবিধা হবে না। সব ক্ষেত্রে নয়, এই সব ক্ষেত্রেই এগুলো পার্টিকুলার কোশ্চেন এইগুলোই আস্ক করে। এখানে আরেকটা অপারেটর মনে রাখতে পারো, যেটা হচ্ছে জেড কম্পোনেন্ট, you can say, of angular momentum, angular momentum operator. An angular momentum operator, that is nothing but h cross by I del by del phi, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটর, আমরা এইভাবে phi এর রেসপেক্টে লিখতে পারি। এটা যেহেতু পোলার কোঅর্ডিনেট তাই ওটা করসপন্ডিং তোমার ফাইটা হচ্ছে অ্যাজিমুথাল অ্যাঙ্গেল। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইউ ক্যান সে, যেটা আমরা বলতে পারি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটর। সো এখান থেকে তোমাদের এরকম কোশ্চেনও আসতে পারে, যে কোশ্চেন দিল ডিরেক্ট স্টেট ফরওয়ার্ড, হোয়াট ইজ অ্যান আইগেন ফাংশন, হোয়াট ইজ অ্যান আইগেন ফাংশন অ্যান্ড আইগেন ভ্যালু। সো তোমরা এগুলো জানো যে একটা ফাংশন আমরা বলি, ধরো একটা যে কোনো ফাংশন এফ দ্যাট ইজ কল্ড, ইউ ক্যান সে, আইগেন ফাংশন, কখন বলতে পারি, অফ দ্য পার্টিকুলার অপারেটর, ধরো এ, ইফ when the operator this a cap operates on the function f, then we get the same function multiplied by some constant, that means we get the same function, you can say, multiplied by some constant, যেমন a cap f যদি করি some constant and we will get the same function। তাহলে এখানে কি বলি, এই c টাকে বলা হয় আইগেন ভ্যালু, c is the you can say eigen value of f, this particular function। so তোমাকে যদি একদম এইরকম কোশ্চেন দেবে, ধরো ডিরেক্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন কিরকম দেবে, তোমাকে ধরো কোশ্চেন এরকম দিল, বলল the operator for z component, এটা দিয়েও দিতে পারে নাও দিতে পারে, component of angular momentum is this,
This is IH cross del by del phi. Determine, বললো determine whether or not the sign m phi is its eigen function. এটা কি তার আইগেন ফাংশন হবে? ধরো এরকম কোশ্চেনও দিতে পারে। সো এরকম কোশ্চেন যদি দেয় তাহলে কি করতে হবে? ফাংশনটা দিয়ে দিয়েছে, ফাংশনটা কি সাইন এম ফাই। এবার আমাকে কি করতে হবে? এবং এল জেড ক্যাপ অপারেটর ইজ অলসো মাইনাস আই এইচ ক্রস ডেল বাই ডেল ফাই। তাহলে আমি দেখবো এটার উপর চালিয়ে যেটা ঠিকঠাক, মানে এ উপর ফাই, এফটাকে চালালাম, মানে এল জেড ক্যাপের উপর সাইন এম ফাই, তার মানে মাইনাস আই এইচ ক্রস ডেল বাই ডেল ফাই সাইন এম ফাই। সাইন এম ফাই যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে আই এইচ ক্রস এম বেরিয়ে যাবে cos এম ফাই। তার মানে অফকোর্স আমরা পেলাম এল জেড সাইন এম ফাই দ্যাট ইজ নট ইকুয়ালস টু এ কনস্ট্যান্ট ইন্টু সাইন এম ফাই। এটা আমরা পেলাম না, এটা আমরা পেলাম না। তার মানে সাইন এম ফাই ইজ নট এন আইজেন ফাংশন অফ দ্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্ট। তার মানে আমরা বলতে পারি যেখান থেকে যে সাইন এম ফাই দ্যাট ইজ not an eigenfunction, not an eigenfunction of angular momentum, you can say operator. So আমাদের এরকম টাইপের কোশ্চেনও আসতে পারে। অ্যান্ড এখান থেকে যে জিনিসটা তোমাদের সিলেবাসেও দেখলাম সেটা হচ্ছে তোমাকে বলা হয় এক্সপেকটেশন ভ্যালু, তোমাকে বলা হচ্ছে এক্সপেকটেশন ভ্যালু বার করতে। সো এক্সপেকটেশন ভ্যালু মানেটা কি সেটা আমাদের প্রথমে দেখতে হবে। এক্সপেকটেশন ভ্যালু, সো আমরা কি জানি? এক্সপেকটেশন ভ্যালু মানে হচ্ছে আমাদের একটা মেজারমেন্টটাকে এক্সপেকটেশন ভ্যালু বলছে। ধরো যদি কোনো একটা, ধরো আমরা বলছি এক্সপেকটেশন ভ্যালু, ধরো কোনো একটা কোয়ান্টিটির এক্সপেকটেশন ভ্যালু যদি বার করতে হয় তাহলে সাই স্টার এ সাই ডিভাইড বাই সাই স্টার সাই, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সাই স্টার যে ভ্যারিয়েবলটা যার এক্সপেকটেশন ভ্যালু বলতে হবে সেটার করসপন্ডিং যদি এটা একটা অপারেটর হয় তাহলে অপারেটরের রেসপেক্টে বার করতে হবে। মানে এক্সপেকটেশন ভ্যালু বার করার প্রসিডিওরটা হচ্ছে এই রকম ভাবে, মানে একটা কিছু দিয়ে দেবে, তার একটা এক্সপেকটেশন ভ্যালু তোমার এবারে মানে একটা ফাংশন দিয়ে দেবে। সাধারণত দেওয়ার কথা নয়, যদি শুধুমাত্র এইরকম ভাবে, কারণ এক্সপেকটেশন ভ্যালু তোমাকে যদি করতে হয় তাহলে অনেকটাই বড় করতে হয়। এই কারণে এক্সপেকটেশন ভ্যালু সাধারণত যে কোনো অপারেটর, মানে ধরো ভেতরে যা অপারেটর দেবে সেই অপারেটরের রেসপেক্টে আমাদের এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা বের হয়ে যায়। সো তাহলে ঘটনা হলো আমার এই রকম, তোমাদের হয়তো কোশ্চেন ধরো ছোটখাটো অনেক রকমই আসতে পারে। ধরো আমি তোমায় বললাম যে, বললো ধরো ওই একটা অঙ্ক তোমাদের দিয়েছিলাম যে কোশ্চেনটা এরকম ছিল দ্যাট দ্য ground state and the first excited
state wave functions of an atom that are psi naught and psi 1, right? The the corresponding energies being that is given as E0 and E1. বলেছে if the system has a 40% probability of being found in the ground state ground state and 60% probability of being found in the fast excited state. The question এরকম যদি দেয়, what is the wave function এবং what is the average energy of the atom, যদি এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেয়, তার মানে ওয়েভ ফাংশন অফ লিনিয়ার কম্বিনেশনস, রাইট? আমরা একটু আগে পড়েছিলাম সুপারপজিশন অফ স্টেট। সো আমাদের এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এনি অপারেটর, যে কোনো অপারেটর যদি থাকে, মানে যে কোনো ফাংশন, আমরা এইভাবে সি নট সাই নট সি ওয়ান সাই ওয়ান হিসেবে লিখতে পারি। সি ওয়ান এবং সি ওয়ানটা কনস্ট্যান্ট। আমরা জানি ওয়েভ ফাংশনসগুলো ইউ ক্যান সে সেটা অর্থনর্মাল হয়, তার কন্ডিশন হচ্ছে সাই স্টার সাই এবং 3 ডাইমেনশনে 1। তাহলে এখানে সাই স্টার মানে কি হবে? C0 psi 0 star plus C1 star psi 1 star and psi 0 plus C1 psi star and d tau equals to 1. d tau মানে dx dy dz। আমাকে বলেছে, তার মানে এখানে যদি করি তাহলে দেখতে পাবে C0 star C1, তার মানে এখানে পাচ্ছি C0 star C0, যদি মাল্টিপ্লাই করো যেখানে থাকবে psi 0 star psi 0 d tau প্লাস C1 star C1 psi 1 star psi 1 d tau, আর বাকিগুলো সবকটাই 0 হবে যা যা কম্বিনেশনস আছে, কারণ psi 0 psi 1 বা psi 1 psi 0 হোয়াট এভার বি দ্য থিং, সেগুলো প্রত্যেকটাই 0 হবে। তাহলে আমরা কি জানি? টোটাল প্রবাবিলিটি সবসময় 1, রাইট? তা টোটাল প্রবাবিলিটি যদি 1 হয়, এখানে দেওয়া আছে কোশ্চেনে যে সিস্টেম হ্যাজ দ্য 40% প্রবাবিলিটি অফ বিং ফাউন্ড ইউ ক্যান সে ইন দ্য গ্রাউন্ড স্টেট, তার মানে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটের, আর 60% প্রবাবিলিটি অফ ফাউন্ড ইন দ্য হায়ার স্টেট, তার মানে C0 star C0 that would be 0.4 and C1 star C1 that is 0.6। তার মানে এখান থেকে আমি C0 পেয়ে যাচ্ছি √r এবং C1 পেয়ে যাচ্ছি 0.6। তার মানে ওয়েভ ফাংশন psi that is 0.4 psi naught plus 0.6 psi naught। This is the wave function। এবং এখানে কি বলছে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ এনার্জি? তাহলে E0 এবং E1 যদি এনার্জি আইগেন ভ্যালু হয় ফর দ্য আইগেন ফাংশন psi naught এবং psi 1, তাহলে অ্যাভারেজ এনার্জি তো বলেই দিয়েছে 0.4 আর 0.6 আছে, তার মানে E অ্যাভারেজ
আমি ডিরেক্টলি বলতে পারি 0.4 ই নট প্লাস 0.6 ই ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল আনসার। এইরকম কোশ্চেন তোমায় দিতে পারে। আরেক রকম কোশ্চেন কি দিতে পারে? কোশ্চেন হয়তো দিল এরকম, যে তোমায় কোশ্চেনটাই দিল এরকম, বলল দ্য অপারেটর x plus d with respect to dx has eigenvalue alpha। তোমাকে বলল derive the corresponding, you can say, eigenfunction। Just a minute। Okay, so the question is the operator x plus d with respect to dx has eigenvalue alpha. You have to derive the corresponding eigenfunction. So what we can say, that if this psi is the desired, you can say, desired eigenfunction, then what we can say, that x plus d with respect to dx, this psi equals to alpha psi, right? So you have to find the wave function, that means del psi with respect to del x, that can be written as minus x minus alpha psi. So you have to find the value of psi. So what we can do, del psi by psi equals to minus x by alpha into dx. So if you integrate both sides, what we can say, that means this is nothing but ln psi by psi naught, and this is minus, this is x, integrate করলে that should be x square by 2, alpha integrate করলে alpha x, তার মানে তুমি পেয়ে গেলে, আর ln এর উল্টো দিকে হলে e to the power হয়ে যায়, তার মানে psi is equals to psi naught e to the power minus x square by 2 alpha x. So this is the, you can say, wave function. So এইরকম কিন্তু কোশ্চেন্স দিতে পারে, আমি বলছি এরকম কোশ্চেন্স ওরা দেবে। যেমন তোমায় আমি কিছু কোশ্চেন্স বলে দিচ্ছি, একটুখানি দেখে রাখবে। তোমাকে যদি বলা হয় যে ভেরিফাই দ্যাট ABC মানে কমিউটেটর, that is equals to ACB plus A
বি সি, অথবা তোমায় যদি কোশ্চেন্স এরকম দেয় যে ভেরিফাই দ্যাট this operator, that means half, and this you can say is a Hermitian operator. Hermitian operator. So these are the things. So these are the particular questions that you need to practice for your semester examinations, right? So the thing is that এইরকম কোশ্চেন্স কিন্তু তোমরা ফেস করবে, তাই এরকম কোশ্চেন্স একটুখানি করে রাখবে। যেমন ধরো আমি তোমায় কিছু কোশ্চেন আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিই, নাহলে আমি পরবর্তীতে ভুলে যাব। আমি কিছু কোশ্চেন্স তোমার ইউ ক্যান সে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি পাঠিয়ে দেবো, সেই কোশ্চেন্সগুলো একটুখানি দেখে রাখতে হবে। একটুখানি দেখে রাখলে আমার মনে হয় তোমরা কিছুটা হলো বুঝতে পারবে যে কীরকম টাইপের কোশ্চেন্স এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পার্ট থেকে আসতে পারে। তারপরে তো একটা পার্ট আছে যে পার্টে ধরো তোমাদের আসতে পারে, আর একটা পার্ট আছে যে পার্টে হচ্ছে তোমাদের কি যেন বলে, যেটা আমরা পরের দিন থেকে শুরু করব, যেখান থেকে শুরু করব পরের দিন সেটা আর একটু নতুন ধরনের। সেই কনসেপ্টের প্রথম শুরু করব যে কোয়ান্টাম ইনফরমেশনের পর ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড কোয়ান্টাম অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশন প্রসেসিং এর বেসিক ডিফারেন্স কি, হোয়াট ইজ কোয়ান্টাম বিট, what is qubit, right? What is Bloch sphere? What do you mean by basis? And you can say how can we measure the qubit? There is a single qubit, there is Polish matrix. What is entanglement? Before going to the entanglement you should know about the tensor product. What do you mean by tensor product? What is Bell state? And no cloning theorem, what do you mean by super dense coding? And the thing is quantum teleportation. আমি এতদূর পর্যন্ত তোমাদের পড়াবো। নেক্সট ক্লাসে আশা করি আমি, এটা তো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পার্ট, কিছু কোশ্চেন্স আমি তোমায় ধরো গ্রুপে আমি সেন্ড করে দিচ্ছি, সেই টাইপ অফ কোশ্চেন্সগুলো ইউ ক্যান সে সেগুলো একটুখানি তোমাদের করতে হবে। সেই কোশ্চেন্সগুলোর মধ্যে দেখো কিছু কোশ্চেন্স আশা করি পারবে। সো সব কোশ্চেন নয়, যে কোশ্চেন্সগুলো মনে হবে যে সিলেবাসের মধ্যে সেই কোশ্চেন্সগুলো একটুখানি করে নেবে, নাথিং বাট দ্যাট। সো আমরা দেখি, তোমাদের তো এক্সাম আছে, এক্সামের পর একটা দিন বসতে হবে,